Degem hasat una pregunta. Si tu pure enemigo tuviera acceso a tu mente durante 24 horas, que diferencia habría entre lo que él te diría y lo que tú mismo te dices cada día. Piénsalo por un momento. Muchas personas creen que sus problemas vienen de la falta de dinero, de oportunidades o de apoyo. Pero cuando observamos con atención, descubrimos algo sorprendente. Hay personas con pocos recursos que avanzan, y hay personas con muchas ventajas que permanecen estancadas. ¿Cuál es la diferencia? La conversación que tienen consigo mismas. Yokoi Kenji Sul insiste en que la verdadera batalla ocurre en la mente antes de manifestarse en la realidad. Porque nadie puede actuar por encima de la imagen que tiene de sí mismo durante mucho tiempo. Si por dentro te repites constantemente que no eres capaz, tarde o temprano terminarás comportando como alguien incapaz. Lo curioso es que la mayoría ni siquiera se da cuenta de que lo está haciendo. Cometen un error y dicen, soy un desastre. Fracasan una vez y dicen, esto no es para mí. Viene alguien exitoso y piensan, él puede porque nació diferente. Y cada una de esas frases se convierte en una orden para el cerebro. El cerebro es extraordinario, pero tiene una característica peligrosa. Tiene de creer aquello que escucha repetidamente. No analiza si la información es justa o injusta, no pregunta si es verdad o mentira. Simplemente comienza a adaptarse a las palabras que recibe constantemente. Por eso, algunas personas viven atrapadas durante años en limitaciones que nunca existirán fuera de su mente. No porque les falta talento, no porque les falta inteligencia, sino porque desarrollaron el hábito de hablas como de todos. Imaginate a un agricultor que todos los días planta semillas de maleza, y luego se queja porque no encuentra flores en su terreno. Todos entenderíamos que eso no tiene sentido. Sin embargo, muchas personas hacen exactamente eso con sus pensamientos. Siembran dudas, miedo, inseguridad y pesimismo. Y después esperan cosechar confianza, valencia y éxito. La vida no funciona así. Lo que alimentas crece. Si alimentas el miedo, crecerá el miedo. Si alimentas los excuses, crecerán los excuses. Si alimentas la confianza, crecerá la confianza. Por eso, durante estos 2 días quiero que prestes atención a cada palabra que sale de tu boca, y a cada frase que repites en silencio. Cuando aprendes que el pensamiento no pudo, reemplázalo inmediatamente por voy a aprender. Cuando surja es demasiado difícil, cámbialo por encontrar una forma. Cuando escuches dentro de ti, siempre fracaso. Responde cada experiencia me enseña algo. No se trata de engañarte. No se trata de fingir que todo es perfecto. Se trata de dejar de actuar como tu propio enemigo. Porque una persona puede sobrevivir a muchas críticas externas, pero es muy difícil avanzar cuando la voz que te destruye vive dentro de ti. Las palabras crean imágenes mentales, las imágenes generan emotions, las emotions producen acciones. Y los acciones terminan construyendo resultados. Por eso el cambio no comienza cuando ganas más dinero. No comienza cuando encuentras mayores oportunidades. No comienza cuando los demás creen en ti. Comienza cuando tú decides cambiar la voz que te acompaña todos los días. Y el momento en que dejas de hablar como alguien derrotado, y comienzas a hablar como alguien que está creciendo, algo extraordinario ocurre. Tus desafíos siguen siendo los mismos, tus circunstancias siguen siendo parecidas, pero tu actitud cambia completamente. Y muchas veces una actitud diferente es exactamente lo que separa a una persona estancada de una persona que transforma su vida. Existe algo que la mayoría de las personas no comprende,
no actuan según lo que decían ser, sino según lo que creen que son. Por eso muchas veces alguien sueña con tener éxito, pero sigue comportándose como una persona derrotada. Que alcanza metas grandes, pero continúa hablando como alguien pequeño. Desea una vida extraordinaria, pero mantiene una identidad ordinaria. Why hoy es uno de los mayores errores que cometimos? Esperamos convertirnos en alguien diferente para comenzar a pensar diferente, cuando en realidad debemos comenzar a pensar diferente para convertirnos en alguien diferente. Observa un atleta profesional, mucho antes de ganar una competencia, y se vea a sí mismo como un atleta. Antes de recibir una medalla, ya entrenaba como un campeón. Antes de que los demás reconocieran su capacidad, él había decidido reconocerlo primero. Porque la identidad siempre precede al resultado. Yokoi Kenji enseña algo muy interesante cuando habla de disciplina. Él explica que los japoneses no actúan correctamente porque se sienten motivados todos los días. Actúan correctamente porque entienden quiénes son y cuál es su responsabilidad. La identidad dirige el comportamiento. Si una persona se repite constantemente, soy irresponsable, encontrará razones para abandonar. Si se dice, nunca termino lo que empiezo, buscaré excusas para rendirse. Si afirma, no nace, hay para triunfar, cosa difícil, adversará una prueba de que tiene razón. Pero cuando alguien comienza a hablar como la persona que quiere llegar a ser, algo empieza a transformarse. No porque las palabras tengan magia, sino porque las palabras modifican la percepción que tenemos de nosotros mismos. Imagina por un momento a dos personas enfrentando exactamente el mismo desafío. La primera dice, no estoy preparado para esto. La segunda dice, todavía estoy aprendiendo, pero puedo mejorar. Ambas tienen el mismo problema, ambas tienen los mismos recursos, ambas sienten miedo. Sin embargo, una se acerca al desafío como una víctima, y la otra como una persona en crecimiento. Y esa diferencia termina cambiando completamente el resultado. Por eso durante estos 2 días quiero que empieces a hablar como la persona que deseas convertir. Si quieres ser disciplinado, deja de decir, soy muy perezoso, comienza a decir, estoy desarrollando disciplina. Si quieres ser valiente, deja de repetir, siempre tengo miedo. Comienza a decir, estoy aprendiendo a actuar a pesar del miedo. Si quieres ser exitoso, deja de identificar con tus errores. Comienza a identificar con tu capacidad de aprender, porque tus errores son eventos, no son tu identidad. Fracasar una vez no te convierte en un fracasado. Cometer un error no te convierte en un inútil, que no te convierte en alguien débil. Son simplemente experiencias. Y una experiencia jamás debe convertirse en una definición permanente de quién es. Muchas personas han construido cárceles mentales utilizando etiquetas que ellas mismas se colocaron hace años. Soy malo para hablar, soy malo para estudiar, soy malo para los negocios, soy malo para relacionarme con la gente. Y después viven toda su vida intentando demostrar que esas etiquetas son ciertas, pero la realidad es que nadie es destinado a permanecer igual. Todos estamos en proceso de construcción, todos estamos creciendo, todos estamos aprendiendo. Por eso la pregunta importante no es quién ha sido hasta hoy. La pregunta importante es quién decide ser a partir de ahora. Cada vez que te hablas como la persona que quieres llegar a ser, fortaleces una nueva identidad. Y cada vez que fortaleces una nueva identidad, comienzas a tomar decisiones diferentes. Y cuando las decisiones cambian, inevitablemente también cambia la dirección de tu vida. Ahora quiero que pienses en algo que casi nadie hace cuando atraviesa un momento difícil, que ocurre normalmente cuando aparece un problema.
La mayoría de las personas comienza a preguntar ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Por qué siempre me pasan estas cosas? Why aunque pers can preguntas normales esconden un gran peligro, porque esas preguntas rara vez producen solutions. Generalmente producen frustración, enojo y sensación de impotencia. Cuando una persona pasa demasiado tiempo buscando culpables, deja de buscar oportunidades para crecer. Y aquí encontramos una diferencia fundamental entre quienes avanzan y quienes permanecen atrapados. Las personas que se estancan se enfocan en el problema, las personas que crecen se enfocan en la lección. Yokoi Kenji suele mencionar que una de las mayores diferencias entre ciertas culturas no es la inteligencia, ni los recursos. Es la manera en que interpretan las dificultades. Mientras algunos ven obstáculos, otros ven entrenamiento. Y esa perspectiva cambia absolutamente todo. Imagina que un niño aprende a caminar, si que una vez. Luego otra vez, y otra vez más. Ahora imagina que después de la tercera queda concluye que caminar no es para él. Es una absurda verdad, sin embargo, muchos adultos hacen exactamente eso con sus sueños. Fracasan una vez en un negocio y concluyen que no sirven para emprender. Reciben una crítica y deciden que no tienen talento. Intentan algo nuevo y, al no obtener resultados inmediatos, abandonan. No porque el desafío fuera imposible, sino porque interpretaron el tropiezo como una sentencia en lugar de verlo como una lección. La realidad es que la vida tiene una forma muy particular de enseñarnos. Primero nos presenta el examen. Después nos entrega la lección. No funciona como la escuela. En la escuela aprendimos primero y nos evalúan después. En la vida muchas veces enfrentamos la prueba antes de comprender el aprendizaje que contiene. Por eso cuando aparece un problema, la pregunta correcta no es ¿por qué me sucede esto? La pregunta correcta es ¿qué intenta enseñarme esto? Tal vez la dificultad esto enseñando paciencia. Tal vez estoy desarrollando disciplina. Tal vez estoy fortaleciendo tu carácter. Tal vez te estoy obligando a descubrir capacidades que nunca habías utilizado. Porque fortalezas que permanecen dormidas hasta que la adversidad los despierta. Piensa en el carbón que se transforma en diamante. La presión no lo destruye. La presión revela lo que puede llegar a ser. Y muchas veces ocurre exactamente lo mismo con nosotros. Las situaciones difíciles sacan a los aspectos de nuestro carácter que nunca habríamos descubierto viviendo cómodamente. Por eso, algunas de las personas más admirables no nacieron en circunstancias perfectas. Al contrario, fueron moldadas por desafíos que los obligaron a crecer, no agradecieron el dolor, no disfrutaron las dificultades. Pero decidieron aprender de ellas, y ahí está la diferencia. Todos enfrentamos problemas, pero no todos aprendimos de ellos. Algunas personas viven la misma experiencia dolorosa durante 10 años, porque nunca extraen la enseñanza que contienen. Otros viven esa experiencia una sola vez y la convierten en sabiduría para toda la vida. Cuando empiezas a buscar lecciones en lugar de excusas, tu mente cambia de posición. Dejas de sentirte víctima de las circunstancias, comienzas a convertirte en estudiante de la vida. Y un estudiante siempre encuentra algo valioso incluso en las situaciones más difíciles. Porque entiende que cada desafío contiene información, cada fracaso contiene experiencia, cada error contiene conocimiento. Cada obstáculo contiene una oportunidad de crecimiento. Y cuando desarrollas ese hábito, algo extraordinario sucede. Los problemas dejan de ser muros que bloquean tu camino y comienzan a convertirse en escalones que te elevan hacia una versión más fuerte, más sabia y más preparada de ti mismo. Hay algo que pocas personas entienden, pero que influye en cada decisión que toman.
Los palabras que repites constantemente terminan convirtiéndose en los límites de tu mundo. Por eso, algunas personas viven dentro de una prisión que no tiene paredes, no tiene cadenas y no tiene guardias. Es una prisión construida con frases que han repetido durante años: no puedo, es imposible, no tengo suerte, no soy suficientemente bueno, siempre fracaso. Lo más peligroso de estas frases es que parecen inofensivas. Son tan comunes que la mayoría de las personas ni siquiera los cuestiona. Los dicen automáticamente, como si fueran una descripción objetiva de la realidad, pero piensa en esto. Cuando alguien repite una mentira 1000 veces, termina creyéndola. Y cuando una persona repite una limitación durante años, termina viviendo dentro de ella. Yokoi Kenji suelen sen, ya que muchas veces el problema no es la falta de capacidad. El problema es la falta de disciplina mental para controlar aquello que permitimos entrar y permanecer en nuestra mente. Porque las palabras no son simples sonidos, las palabras crean interpretaciones, y las interpretaciones crean comportamientos. Imagina a dos personas que reciben exactamente la misma oportunidad. La primera piensa, seguramente no funcionará. La segunda piensa, voy a intentarlo y aprender en el proceso. Quien tiene más posibilidades de avanzar, no necesariamente la más inteligente, no necesariamente la más talentosa, sino aquella cuya mente no está llena de frases que la paralizan antes de comenzar. Muchas personas están agotadas no por el trabajo que realizan, sino por la conversación negativa que sostienen consigo mismas durante todo el día. Si levantan pensando que todo será difícil, enfrentan los desafíos convencidos de que fracasaron, interpretan cada era como una prueba de incapacidad. Y terminan creyendo exactamente la realidad que temían, porque cuando esperas el fracaso constantemente, actúas con miedo. Y cuando actúas con miedo, tomas decisiones que aumentan las probabilidades de fracasar. Entonces el fracaso llega y dices, lo sabía, pero en realidad no era una profecía. Era una consecuencia, por eso debes comenzar a vigilar cuidadosamente las frases que salen de tu boca. No porque debas vivir en una fantasía, no porque debas ignorar los problemas, sino porque necesitas dejar de alimentar pensamientos que te debilitan. Cada vez que digas es imposible, pregúntate si realmente es imposible o simplemente difícil. Cada vez que digas no puedo, pregúntate si de verdad no puedes o si todavía no has aprendido cómo hacerlo. Cada vez que digas no tengo suerte, pregúntate cuántas oportunidades has dejado pasar esperando que todo ocurra por casualidad. Porque muchas veces la suerte que buscamos está escondida detrás del esfuerzo que evitamos. La disciplina mental consiste precisamente en eso. En no permitir que cualquier pensamiento tome control de tu mente. En seleccionar conscientemente las palabras que fortalecen tu carácter. En reemplazar las expresiones que generan resignación por expresiones que generan acción. No se trata de repetir frases vacías. Se trata de construir una mentalidad más útil, una mentalidad que te impulsa a avanzar en lugar de detenerte. Porque las palabras que eliges hoy determinarán las decisiones que tomarás mañana, y las decisiones que tomes mañana terminarán definiendo la calidad de tu vida. Por eso, durante estos 2 días, presta atención a cada frase limitante que aparezca en tu mente. No la aceptes automáticamente. Cuestionala, desafíala, reemplazala. Porque el verdadero cambio comienza cuando dejas de hablar como una persona vencida y empiezas a pensar como una persona que todavía tiene mucho por construir, mucho por aprender y mucho por lograr. Ahora quiero que reflexiones sobre algo que puede parecer simple, pero que cambia completamente la forma en que una persona enfrenta la vida. La mayoría de las personas cree que la confianza aparece después del éxito.
Piensen que primero deben ganar, primero deben lograr resultados, primero deben recibir reconocimiento y entonces, como consecuencia, sentirán seguridad en sí mismas. Pero si eso fuera cierto, nadie comenzaría nada nuevo, porque antes del primer éxito siempre existe incertidumbre. Antes del primer logro siempre existe miedo. Antes del primer resultado siempre existe duda. La verdadera confianza no nace cuando todo sale bien. Nace cuando decides seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Yokoi Kenji suele explicar que muchas veces confundimos confianza con arrogancia. La arrogancia dice, soy mejor que los demás. La verdadera confianza dice, puedo aprender, puedo mejorar y puedo seguir avanzando. Son cosas completamente diferentes. La arrogancia depende de compararse, la confianza depende de crecer. Por eso una persona realmente segura no necesita demostrar constantemente su valor. No necesita impresionar a todo el mundo. No necesita ganar cada discusión, porque su seguridad no proviene de la aprobación externa. Proviene de la relación que ha construido consigo misma, y aquí aparece una pregunta importante, ¿cómo le hablas a alguien que aprecias profundamente? Seguramente no le recuerdas todos sus errores cada día, no lo insultas cuando falla, no le dices que es inútil cuando comete una equivocación, no lo condenas por cada tropiezo. Entonces, ¿por qué tantas personas hacen exactamente eso consigo mismas? Cometen un error y se castigan durante semanas, fracasan en algo y concluyen que no sirven, olvidan cosas buenas que hicieron y se concentran únicamente en una equivocación. Es como si fueran dioses implacables cuando se trata de evaluarse a sí mismos, y después se preguntan por qué tienen tan poca confianza. La confianza necesita algo fundamental para crecer, apoyo interno, no perfección, no resultados extraordinarios. No talento excepcional, apoyo interno, porque incluso cuando nadie más crea en ti, siempre estarás acompañado por la voz que vive dentro de tu mente. Y si esa voz te destruye constantemente, el camino será mucho más difícil. Pero si esa voz te fortalece, incluso los momentos difíciles se vuelven más llevaderos. Observa a los niños pequeños, cuando aprenden algo nuevo, se equivocan una y otra vez, sin embargo siguen intentándolo. ¿Por qué? Porque todavía no han desarrollado el hábito de juzgarse con tanta dureza. Simplemente aprenden, simplemente avanzan, simplemente vuelven a intentarlo. Con el tiempo muchas personas pierden esa capacidad. Comienzan a pensar que equivocarse es una prueba de incapacidad, cuando en realidad equivocarse es una prueba de que están creciendo. Nadie aprende sin errores, nadie mejora sin práctica, nadie desarrolla habilidades sin cometer fallos. Por eso cada vez que enfrentas una dificultad, quiero que te hagas una pregunta diferente. Si un amigo estuviera viviendo exactamente esta situación, ¿qué le dirías? Probablemente le ofrecerías ánimo, probablemente le recordarías sus fortalezas, probablemente le dirías que siga adelante. Entonces comienza a ofrecer a ti mismo el mismo nivel de comprensión, no porque debas sentir lástima por ti, sino porque necesitas desarrollar una relación más saludable contigo mismo. La confianza no surge de convencer de que eres perfecto. Surge de saber que incluso cuando te equivocas, seguirás aprendiendo, incluso cuando fallas, seguirás creciendo. Incluso cuando las cosas salen mal, no abandonarás tu camino. Y cuando empiezas a hablar de esa manera, algo cambia profundamente dentro de ti. Ya no dependes tanto de la opinión de los demás. Ya no te paraliza cada crítica. Ya no necesitas que todos creen en ti para continuar. Porque has comenzado a construir la fuente más importante de confianza, la certeza de que,
pace lo que pace, tu mismo esteros de tu lodo, y seguros avanzando. Y ahora legamos a una part que per sencilla, pero que puede transforma completamente la manera en que vives cada día. Muchas personas esperan un gran acontecimiento para cambiar su vida, esperan el trabajo perfecto, esperan tener más dinero, esperan sentirse motivados, esperan que aparezca la oportunidad ideal, esperan que desaparezcan todos los obstáculos. Y mientras esperan, los días pasan, las semanas pasan, los años pasan, y todo sigue exactamente igual. Pero la realidad es diferente. Los grandes transformaciones rara vez comienzan con eventos gigantescos. Generalmente comienzan con pequeñas decisiones repetidas una y otra vez, y una de las decisiones más poderosas que puedes tomar es elegir conscientemente que palabras vas a repetir cada día. Porque quello que repites constantemente termina convirtiéndose en parte de tu identidad. Yokoi Kenji sul habla de la disciplina como la capacidad de hacer lo correcto incluso cuando no tienes ganas. Y eso también aplica a tus pensamientos. No siempre tendrás deseos de pensar positivamente. No siempre te sentirás fuerte. No siempre estarás lleno de energía, habrá días difíciles, habrá momentos de incertidumbre, habrá situaciones que pondrán a prueba tu paciencia. Sin embargo, precisamente en esos momentos es cuando más necesitas elegir cuidadosamente las palabras que alimentan tu mente. Piensa por un instante en un agricultor. Él no planta una semilla por la mañana y espera cosechar frutos por la tarde. Sabe que existe un proceso, sabe que debe regar la tierra constantemente, sabe que debe cuidar aquello que sembró. Y entiende que los resultados visibles llegarán después, lo mismo ocurre con tu mente, cada palabra positiva que repites es una semilla, cada pensamiento constructivo es una semilla, cada afirmación que fortalece tu carácter es una semilla. Tal vez hoy no ves cambios inmediatos, tal vez mañana tampoco, pero si continúas sembrando, inevitablemente llegará el momento de la cosecha. Por eso durante estos 2 días quiero proponer algo extremadamente simple. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de revisar mensajes, antes de escuchar noticias, repite algunas frases que te impulsan hacia adelante. No porque son mágicas, sino porque dirigen tu atención. Hoy haré lo mejor que pueda. Puedo aprender algo nuevo. Seguiré ando paso a paso. Los errores no me definen. Soy responsable de mis decisiones. Observa que ninguna de estas frases promete una vida perfecta. Ninguna garantiza éxito instantáneo. Ninguna elimina las dificultades. Simplemente te colocan en una posición mental más fuerte para enfrentarlas. Porque el objetivo no es convencerte que todo será fácil, el objetivo es recordar que eres capaz de crecer. Muchas personas repiten problemas todo el día, hablan de sus preocupaciones, hablan de sus limitaciones. Hablan de sus miedos, y sin darse cuenta fácil, son exactamente aquello que desean superar, pero las personas que avanzan hacen algo diferente. No ignoran los problemas, simplemente deciden enfocarse más en las soluciones, no niegan las dificultades. Simplemente recuerdan constantemente sus capacidades para enfrentarlas, y eso cambia completamente la dirección de sus acciones. Porque aquello en lo que te enfocas crece. Si te enfocas únicamente en tus debilidades, te sentirás más débil. Si te enfocas únicamente en tus obstáculos, los obstáculos parecerán gigantes. Pero si comienzas a enfocarte en tus posibilidades, descubrirás caminos que antes no podías ver. La repetición tiene un poder extraordinario. Por eso las personas desarrollan hábitos. Por eso los deportistas entrenan constantemente. Por eso los músicos practican durante años, no porque una sola repetición produzca resultados, sino porque miles de repeticiones terminan transformando a la persona. Y exactamente lo mismo ocurre
con tu dialogo interno. Cada vez que eliges una palabra que te fortales en lugar de una que te limita, estás entrenando tu mente. Cada vez que eliges una frase que impulsa la acción en lugar de la resignación, estás fortaleciendo tu carácter. Cada vez que decides hablar como alguien que está creciendo, estás construyendo una nueva versión de ti mismo. Y tal vez después de estos 2 días descubras algo que muchas personas tardan años en comprender. Que el cambio no comienza cuando el mundo que te rodea se transforma. El cambio comienza cuando transformas las palabras que escuchas todos los días dentro de tu propia mente. Porque cuando cambian tus palabras, cambian tus pensamientos. Cuando cambian tus pensamientos, cambian tus decisions. Y cuando cambian tus decisions, inevitablemente comienza a cambiar tu vida. Para finalizar, quiero que recuerdes algo que puede parecer pequeño, pero tiene el poder de cambiar tu destino. Durante años quizás has pensado que los grandes cambios ocurren de repente, en un solo momento, gracias a una oportunidad extraordinaria o a una circunstancia perfecta. Pero la verdad es que la mayoría de las transformaciones comienzan en silencio, mucho antes de que los resultados sean visibles. Comienzan con una decisión, la decisión de dejar de hablar como tu peor enemigo, la decisión de dejar de alimentar pensamientos que te debilitan. La decisión de verte como una persona en crecimiento y no como una persona limitada por su pasado. Durante estos 2 días, presta atención a cada palabra que pronuncias y a cada frase que repites dentro de tu mente. Porque esas palabras están construyendo la persona que serás mañana. Si cambias tu lenguaje, cambiarás tu manera de pensar. Si cambias tu manera de pensar, cambiarás tus acciones. Y si cambias tus acciones de forma constante, terminarás cambiando tu vida. No necesitas esperar el momento perfecto, no necesitas sentarte completamente preparado, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas dar el primer paso. Recuerda que una semilla no se convierte en árbol en un día, pero cada día que permaneces bajo tierra está creciendo. Del mismo modo, cada pensamiento positivo, cada palabra de fortaleza, y cada decisión correcta que repitas hoy estará construyendo algo más grande dentro de ti, incluso si todavía no puedes verlo. Así que cuando termine este mensaje, haz una promesa contigo mismo. Durante los próximos 48 horas, elimina las palabras que te limitan y reemplazalas por palabras que te impulsan. Habla como la persona que deseas llegar a ser. Piensa como alguien que está aprendiendo. Actúa como alguien que se niega a rendirse. Por quizás descubras que la vida que has estado buscando no está esperando al otro lado de un milagro, sino al otro lado de una conversación diferente contigo mismo. Y cuando cambies esa conversación, no solo cambiarán tus días, cambiará tu carácter, cambiará tu mentalidad, cambiará tu dirección, y poco a poco cambiará toda tu vida.